Embeera ekedde kuba ya bbugumu ku kkooti ensukkulumu mu Kampala nga bannamateeka ne bannabyabufuzi beesogga ekizimbe kya kkooti okuwuliriza ensala yaayo ku kya kkooti y'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo. Ensalawo ya kkooti ebadde mu musango ogwaloopebwa yali omubaka wa Nakawa Michael Kabaziguluka ng'ono yasaba kkooti esazeemu ekya kkooti y'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo okulangira nti kkooti y'amagye eriwo mu bumenyi bw'amateeka kubanga n'abagikulira mpaawo obukugu bwe bayina mu kisaawe ky'ebyamateeka. Ku ssaawa 4 ez'okumakya abalamuzi ba kkooti ensukkulumu 6 nga bakulembeddwamu Ssaabalamuzi Owiny Dollo bayingidde ekisenge kya kkooti era buli omu n'atandika okuwa ensala ye ku ebyo ebyaloopebwa. Ku nsonga y'okuwozesa abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye kumpi buli mulamuzi tabadde na bigambo biwoomu era bakira buli abaka akazindaalo ng'ensonga eno agyogerako ntekoma kubeera nkyamu wabula emenya ne ssemateeka w'eggwanga. That the arrest, detention, prosecution before the court-martial of the cross-appellant stroke respondent and civilians of equivalence under section 1191G, read 1171G, is in breach of articles 21, 28 and 44 of the Constitution of the Republic of Uganda. And I take the view that since the respondent was not a member of the UPDF at the relevant time, his arraignment was unconstitutional. The General Court Martial would only be competent to adjudicate over criminal matters of not only civilians but also military persons if it were a court of law with the requisite structures. Waliwo n'abalamuzi abakangudde ku ddoboozi nga bagamba eky'abantu ba bulijjo okutwalibwanga mu kkooti y'amagye kirina okukoma mu bwangu ddala. I would forthwith suspend all operations of courts-martial save for the hearing of disciplinary matters pertaining to serving officers. All convictions and sentences passed by courts-martial would be suspended. The issue of remedies regarding matters pending before the General Court Martial involving civilians, I would agree that they will be remitted to the civilian courts for consideration. And in regard to trial of members of the military, I agree with the recommendations given to the executive and parliament to work on the necessary amendments in order to bring the court martial in conformity with the Constitution. But justice must not only be done, it must be seen to be done. Ekyokuba nti kkooti y'amagye eriwo mu bumenyi bw'amateeka abalamuzi ba kkooti ensukkulumu bagamba kino si kituufu kubanga yateekebwawo etteeka erifuga eggye li UPDF Act wabula ng'emirimu gyayo girina kukoma ku bannamagye bokka. Uphold the decision of the Constitutional Court to the effect that the General Court Martial is a constitutionally established court set up to handle cases of military discipline for UPDF members. Conclude that this appeal files, save for the issue regarding the establishment of the General Court Martial as a court of law. I would dismiss it to that extent. Omulamuzi ow'omusanvu abadde Faith Monda wabula olw'okuba yawummula ensala ye esomeddwa Ssaabalamuzi Dollo. I have had the benefit of reading in draft the judgment of my learned brother Owiny Dollo CJ. I concur with the analysis and the decision made. I also concur with the proposed orders as embodied in his lead judgment. Nga tannasoma nsala ye, Ssaabalamuzi asoose kunnyonnyola kkooti lwaki kkooti ensukkulumu kigitwalidde ebbanga okuwa ensala yaayo ku musango guno. The grave and persistent series of events that characterized the lifespan of this appeal began with the fire gutting the chambers of the Chief Justice on the Supreme Court building, followed by water flooding parts of the building. This resulted in a condemnation of the Colonial Supreme Court building as being unfit for occupation, thereby leaving the justices of the court with no office accommodation. Thereafter, 2 justices of the court, namely Justice Paul Mugamba and Justice Ezekiel Mwanguzi, who were part of the original panel for this appeal, retired. This therefore necessitated a reconstitution of the panel. Oluvannyuma asomye ensala ya kkooti era ng'asoose kwewuunya butya abantu abatalinnyangako mu kibiina kusoma mateeka bwe bayinza okubeera nga be balamula abantu mu kkooti y'amagye. These people do not have the training to be judice officers.
and they try treason, they try all sorts of things. Dollo wano wasinzidde ng'akozesa obuyinza bwa Kkkoti Ensukkulumu okuyimiriza mbagirawo eky'okuwozesa abantu babulijjo mu kkooti y'amagye, era n'alagira kkooti y'amagye okuwaayo abantu babulijjo beebadde ewozesa eri kkooti ezaateekebwawo okubawozesa. All charges or ongoing criminal trials or pending trials before the courts martial involving civilians must immediately cease and be transferred. Ssaabalamuzi agamba oyo yenna awulira nga tamatidde na nsalawo ya kkooti eno wakyaliwo emiwaatwa egy'enjawulo gy'ayinza okuddukira. Make provision in the UPDF Act for trial of civilians in military courts to be only under limited circumstances and only after the state has concretely demonstrated to the court by verifiable facts and by objective and serious reasons the need and justification for recourse to the military court. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga abantu nga Dr. Kizza Besigye, Obedi Lutale n'abantu abalala bawera ennemba n'emisango mu kkooti y'amagye banaddizibwa mu kkooti eza bulijjo. Peter Serugo, NTV ku ssaawa emu.